on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la première vidéo sur Genshin Impact. Donc c'était pas prévu au départ, mais on va la faire quand même. Et je m'en fiche un peu des avis des gens. Donc c'est planifié, hein, voilà. Genshin Impact c'est planifié, c'est en cours. Donc bienvenue sur le live Genshin Impact live action, où nous allons faire la plupart des quêtes intenses localisées que nous avions prévues. Donc il est temps de se téléporter et de retourner à mon stat, s'occuper de la quête qu'on doit faire. Donc pour la quête c'est simple, on va aller seulement un objectif, donc il y aura aussi Spider-Man 1 bien sûr, hein, sur PS5. On est bien sûr sur PS5 et non pas sur PS4, donc je vous précise bien les choses, on est sur PS5. Voilà. Why, if it isn't Cutie and Paimon? What brings you back to Mondstadt? Let me guess. You missed me so much, you just had to come visit. Is that it? You've become quite the flatterer since we last saw each other, haven't you? Found you! We were starting to think you weren't clocking in today. Well, I wasn't planning to. But then, Catherine mentioned someone had finally accepted an important commission for the library. So I came to check on things. Might you both be here for that very commission by any chance? Ah, music to my ears. Now, as you can see, a certain anonymous benefactor has donated a large amount of books to us. Imagine my surprise when a glance down the book list revealed that each one would be an entirely new addition to our collection. There are books of all different kinds, including quite a few that are banned. And sorting them myself? My, what a headache that would be. It would take ages. All that to say, I'm very relieved to see you here. I would treat you to some tea, of course, but looking at the state of this place, perhaps... Don't worry, just leave the commission to us. You're as sweet as ever, Paimon. Well then, good luck in here. I'll leave you to it. Et bon, on va reprendre le devoir de la sorcière. On doit faire une quête apparemment, donc là, on range des bouquins apparemment, ce qui est très drôle. Finally! We made it to the last stack! What even are some of these books? A Hilichurl's Guide to Running for Your Life? Do Hilichurls even read? Oh, and what's this one? The Little Witch's Dictionary? Huh. Well, witches always make Paimon think of, you know... Yoo-hoo! Looking for me? Alice? How did you get in here? C'est marrant ça, une petite quête à faire en plus. You must not have noticed, Paimon. I wasn't the one who barged in at all. When you opened that dictionary, you entered a mage's domain. Petite quête, hein, bienvenue dans le live, et c'est pas écrire. Hein. Paimon knew that book had issues. Have you ever read the storybook, The Little Witch and the Undying Fire, by any chance? No matter. At least in name, this book was written as a dictionary for the other one. The actual contents of the two aren't related at all, though. That explanation makes things even more confusing. Oh dear. Where should I begin? You know the promise the Hexen Circle made to Varka at the Tripartite Conference, yeah? Namely, that in Mondstadt's greatest time of need, the maid... Well, waiting around for danger to descend upon the land isn't exact rather than a scenario where we jump in and save the... Besides, who knows when such a crisis could occur? It could be in the next life, or even tomorrow. So, I gathered the mages together to write this dictionary. Of course, it had to be under the guise of being related to that storybook. Otherwise, I would never have been able to get them in one place. Well, we looked into Barbie's scryglass and came up with a striving toward a common goal, overcoming obstacles alongside trusted companions,
becoming better versions of ourselves. Oh, you make it sound like something bad is actually about to happen. Now, I never said that. But still, we... Wait, the huge book donation? Oh dear, I never could have imagined you would need to go to such... Uh-huh, sure. Well, this is an important book. I couldn't just bring it into Tavad. Much better to hide it in plain sight, you see. Besides, it's not like this is a bad thing. Just... Okay. If the goal is to help the people of Mondstadt, then we're in. We'll take the dictionary. And the next time we run into our friends... Wonderful. Then I'll let... Mais non, c'était long la parole de ce perso. Hein. C'était bien long. J'ai l'impression que c'est tous des trucs de niveau 4 à peu près. Bon. You smell Et un perso gratuit. nice. Et c'est parti pour la quête. De sucrose. As for the potion I need to make... Oh, Traveler, Paimon. What brings you here? We're here to help with your task. We wanted to see if you could use some extra... My task? Oh, you mean the one Mr. Albedo told me about. Well, you're just in time. Ongoing? Yes. Still... What? Is there... I've been... unsick. Oh. It's not as simple as just... Oh, right! One meant to develop that is to say... Wow! Well, this is my 7th attempt. But I didn't make many adjustments to the formula this time, because both the But you haven't succeeded... Yes. I'm Oh! Then yeah! We came here to do just that after all. Here it is. That said, I'm still missing... Now that we can... I need spring water from Springvale to use as the base, as well as Eye of the Storm... We've got this! Let's tackle the Eye of the Storm first. Il va au passage on récupérer le cadeau. Hein. De la menthe. Et de la viande. Voilà. Non.
C'est la menthe et la viande crue. J'ai trouvé ça tellement facilement. Tiens. Non, non. Je le ferai plus tard. La souffrance. Pour la viande, je sais pertinemment où aller. Pour la viande crue, il faut aller dans le désert. Il trouve quelques petits malins de viande et ça passe. D'ailleurs, je ne vois personne. Je fais déjà appel à... Voilà. Un des passés que j'ai déjà rencontré dans la map en plus. Ouais, j'ai pas assez de morale pour l'améliorer. Mais c'est la capacité à lui. En tout cas, il a l'air très stylé et extrêmement drôle. Vu que c'est un électro. Mais bon, de toute façon, il me faut une certaine nourriture pour les animaux. Petit scarabée. Scarabée. Ouais, vous les scarabées. Les scarabées suffiront largement. Croyez-moi, ça suffira largement. Il n'en reste plus qu'à trouver la menthe et on sera tranquille. Petit scarabée, putain, je sais plus où ils sont les scarabes. Je sais qu'il y en a partout. Enfin, partout dans cette zone. Du moins. On peut pas glisser, c'est dommage. Ah, bah en voilà. En voilà. Oh, en plus, ils sont beaux en plus. Coucou. Je viens juste faire un enfant. Skyward! Scatter! Into the wind. Je vais faire un enfant de viande. Scatter! Let's get it on! Gloves off! Un enfant de viande. Moi, c'est la viande. Look alive! The wind knows me. Fallen leaves adorn my night! Skyward! Scatter! Into the wind! As one with wind and cloud! Seize the skies! One with nature. Let's get it on! Look alive! Hi! Voilà, c'est déjà facile. Donc, normalement, j'ai largement assez. Maintenant, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ce qu'on appelle de la menthe. Et donc, je vais vous montrer une fois où ça se trouve. Ça se trouve très clairement dans mon stat. Sun's out, Donc, guns le out. rendez-vous où je dois aller, c'est venez. Just sucks that I got so much work to Ça do. se trouve ici. Pour ceux qui ont un doute. Alors, ça se trouve
trouve ici, dans le coin, hein, dans les coins. Faut les trouver, hein. C'est vraiment la chasse au truc. Enfin, la chasse à la menthe. On appelle ça une chasse à la menthe. Le nom est très drôle dit comme ça, mais c'est pas une chasse à la menthe. Une chasse à la méga menthe. Donc on n'en trouve pas tout le temps, hein. Dites-vous, on n'en trouve pas vraiment tout le temps, donc il faut vraiment être à l'affût. Voilà. Faites toujours l'affût de la menthe en question, il y en a. On peut en acheter aussi, mais c'est ce qu'on appelle une flemme. Si on en achetait, ça servira à rien. On en trouve facilement sur les côtés, dans les zones les plus reculées. Même là, j'en trouve. De la menthe. J'ai pas compté combien il m'en fallait parce que j'ai pas envie de faire trop d'aller-retour. Donc je vais vous contenter de ce que j'ai là et puis on verra bien si on en fait. Skyward! Scatter! Look alive! Into the wind. Et apparemment je les ai tous fumés. Ah non. Normalement ça devrait suffire. On va automatiquement OTP et on va voir si ça suffit. Si ça suffit c'est bien, si ça suffit pas, c'est pas grave, on trouvera une solution. Normalement ça devrait suffire. Et ça suffit pas. Il manque un de viande crue, ouais. Super. Bon bah on retourne là où on pense, hein. Mais on va prendre un autre itinéraire. On a la chansonnée. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night! One with nature. Viande crue en masse. Et vous n'aimez pas me dire que je suis bête. J'ai été logique. J'ai été logique. Vous allez pas me dire le contraire. The wind knows me. D'ailleurs, on en emporte aussi pour nous. On emporte aussi pour nous aussi. Super. Yeah! Skyward! J'ai vraiment bousculé un chat là. Dame. Dame, j'ai vraiment fait ça. Allez, toi, donne-moi mes objets requis. Oui, prérequis, c'est bon. Et demain, je sais pas ce que ça va être, mais on s'en fout de ce qu'il y aura pour demain. Alors, je suis à 127 et je suis à 7 tirages. Il faut que j'aille... Eh bien, avant lever. Ok, j'y suis. Absorption test. Ok, alors attends. Comment je fais ça? Non, mais à ce moment-là, j'ai plus ça. Let's get it Non, mais on! à ce moment-là, j'ai plus ça. You asked Non, for mais it! c'est simple. Mon propre truc. Forcément, il va forcément se faire truc. Buckle up! Hi! Make way for the Adeptus! Scatter! Skyward!
Scatter! Skyward! Non. One shall not... One with nature. Mais attends, juste à côté, il y a le truc de Sonic. Ça fonctionne, non? LOL, ça fonctionne. Let's get it on! Scatter! Enhanced Animal Module 75. Animal Test 6308. Alright, that's the first ingredient done. Wow, you two work fast. That stuff usually takes me forever. Faut que j'aille où maintenant? À côté. We can get the spring water down Un there. peu clair. C'est pour sucrose, hein. The high quality of Springvale's waters makes for a stable potion. Je vois mon stat. That's all we needed, right? De toute manière. Yes. Let's head. Vous pouvez s'en charger? All right. The ingredient. Is something wrong? No. I know lots of people don't like being. Thanks. Pas de problème, So, comme d'habitude.
Voilà, c'est bon. C'est un peu compliqué, mais on a réussi à faire un truc. That's it. You're Really? Yes, I don't see any flaws in the... C'est quelque chose de plutôt simple et plutôt pas mal. Yes, like I said, flawless execution. So? Was this... Upon examination, it's... Oh! Not necessarily. Experimental outcomes can differ even with similar variables all around. You never know what the result will be. That's what makes experiments valuable in the first place. Come, let's test this thing out. I planted some sweet flowers beforehand, but we just need to douse them with the potion and see... Voilà, donc il n'y aura plus qu'à arroser. Yep. The flowers need to... What happens then? The flowers will grow in size while maintaining their original appearance. But then, when they reach 12 to 14, as if some upper limit has been reached, they will wither and rot, assuming unnatural forms. Wait, what? So there's a problem with the... No. I've adjusted the formula time and again, resolving all kinds of issues that arise when issues like ensuring that the leaves don't get... So, why isn't it... Because the flowers cannot transcend. As above, so below, is one of alchemy's guiding principles. Alchemy seeks mastery over matter, but this world has its limits. It's like a specification etched in... Exactly! It proves that the limit continues to exist. Okay, this is all a bit over Paimon's head, but basically, you needed the experiment to fail to prove that the limits and borders in this... Oh, what a weird experiment. Wait a second! That's not a sweet flower at all! Careful! We can talk about this later! Gloves off! Ha! Ha! As one with wind and cloud. The wind knows me. Stray clouds converge! Skyward! Absorption test. Swirl. Mark 2. Animal test 6308. Absorption test. Look alive! Buckle up! Fallen leaves, adorn my night into the wind. You're dead meat! Ça doit passer, hein. Prendre des dégâts, ça doit Phew, we did it! Even at that size, a whopper flower is just a whopper flower. But, was it supposed to get that big? I could only make a rough estimate during the battle, but it looked at least 16. This means that the experiment... Wait, but isn't... I'm still not sure what the implications are. That means that something's different. Perhaps the limits and laws of... I can't say if that's good or bad, but from an alchemical perspective at least, expanded boundaries means that more possibilities are now open to us. Either way, this brings my task to an end. Seems so. That said, it could also be an effect of the person who made the potion. There's a lot that still needs to be confirmed, so I suppose this task opens the way for further questions. Well, we're here if you ever need some help. Just think about it! Paimon could probably beat a whole gang of treasure hoarders to a pulp if she were 16 times bigger! I have my doubts. The only reason the serum worked on the whopper flower was because its internal structure was similar enough to a sweet flower. If you drank some...
You might become 16 times bigger, but you might also turn into a plant-based life form. Yeah, nope. That's not happening then. Oh, by the way, Paimon wanted to ask, why is all your research focused on things like sweet flowers and sunsettias? Oh, that's simple. Both sunsettias and sweet flower nectar taste sweet. Si, qu'à un moment de la game ça fonctionnait. So in that sense, accidentally making a whopper flower 16 times bigger comes with a hidden benefit. Tastes exactly like sweet flowers? That's right. Once I've extracted the sugar from the nectar, I'll give you some. You get it! Donc normalement, je dis bien normalement, c'est bien passé exactement comme je devais le faire. I want to help. Pause. Viens là 2 secondes quoi. Alors, normalement, si tout s'est bien passé comme je l'avais prévu. Voilà, elle a un truc en plus. Voilà, c'est ça. Après avoir terminé, le devoir de sortir de créer un esprit du vent de taille réduite, augmente les dégâts infligés. Oh, pinaise. Proximité de 5, quoi? Stand clear. Attends. Absorption test. Il est devenu trop puissant? Animal Et puis je fais hyperstasis ça? simulation. C'est encore plus puissant qu'à l'époque? Bon bah... je prends sucrose. Attends quoi? Ok, bon bah on prend sucrose. On dirait qu'elle vole comme ça. C'est déjà ça de fait. Maintenant, devoir de la sorcière. Qu'est-ce qu'on a en plus à faire? Devoir de la sorcière. Oui, devoir de la sorcière. Ah mais je suis bête, j'ai dans mon plan en fait. Alors... Dictionnaire de la sorcière, c'est ça? C'est ça. Le test de renforcement, mais je l'ai pas lu. Attends, je dis pas que c'est tout ce que j'avais à faire en droit de la sorcière là. Bon bah on va essayer d'obtenir la théière, hein, j'ai pas réussi à obtenir la dernière fois. Alors, il est de ce côté. Oh j'ai envie de glitcher, oh ne vous dites pas que j'ai envie de glitcher les gars, j'ai vraiment envie de glitch. Juste avant, si elle est à Kazuha, c'est pas que je t'aime pas. Il niveau combien? 60 hein. C'est vrai que Beidou est encore mieux quoi. Allez, je prends All right, Beidou avec. let's go. Mais ça devait... Voilà. 90, 90, enfin 90, 80, 60, 80. Ok. Formation rapide. Si on devrait mettre comme ça, ce serait plutôt comme ça. Ok, nickel. Beidou, il faut quoi pour l'améliorer en fait? Non, parce que l'artefact, je lui ai quand même mis pas mal d'artefacts, mais bon. On va lui garder ça pour le moment. Ah oui, je lui ai pas mis des bons artefacts non plus. Hein. J'ai retiré Kazuha. Donc autant que je retire tous les artefacts de Kazuha. Pareil. On va refaire un petit set d'artefacts pour elle. Kazuha, désolé, mais tu n'es plus du tout utile.
Et pareil, on vérifie bien que j'ai retiré à chaque fois pour chaque perso. Ok. Voilà. Et pour le sucrose, pareil. Super. Elle est déjà un peu plus puissante la Beidou là. Hein. Ah, c'est sucrose qui commence à être un peu pourri. En termes d'épée, je l'ai mis quoi? Ok. Arme. Alors, arme par exemple renforcée. Niveau 80. Super. Sucrose renforcée. Je peux pas encore l'élever, mais on va l'élever plus tard. C'est parti pour un jour. Ah, il y a toute la partie des lives. My, to what do I owe the and if it isn't No, I'm... Smaragdus, the seven mount, it is abundant. Anyway, I suppose that... That is indeed the case. No trouble at all. But after I wonder... You're too kind. Please, show me your That Baidu guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossel. Miss Yanfei, have you finished your... Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please. Of course. Mr. Crossel, you must pay Mr. Chow 10 times the... Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus jadeite that was inlaid within... Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the art... Material evidence? What material evidence? I spent a huge sum to obtain that Smaragdus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, this is a processing record from the Jade Mist. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus jade. In any case, Smaragdus nephrite is the outer layer of Smaragdus jadeite. So I had him... That's an unsubstantiated... Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And... Ugh. Looks like our first piece... Hard evidence. Something legally binding. We have just the thing. This document proves that my hairpin... Our second piece of evidence is... You know, you could be... Of course I'm right. All the evidence shown Well, hang on a moment now, because I do... Traveler, would you do the honors? What? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster. Sustained contact with Smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases... Mr. Crossel, were you aware of these peculiar properties of Smaragdus? I had... No idea, you say? I'd guessed as much. I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the... However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient. Don't worry, Mr. Crossel. I will make sure that all the evidence presented here... I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! Oh, so you knew? Oh, dear, Mr. Crossel. But if you knew of Smaragdus jadeite's dangerous properties beforehand... Huh? No, Aren't actually inlaid with genuine Smaragdus jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossel, that this means that you will have to pay Mr. Chow 10 times the original price and more. Mr. Crossel, your answer, please. My client and I are waiting. Yep, he's seriously intimidating right now. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on the... But I'm a victim in all of this, too. I invested but after receiving it and carrying it around for a few days,
I started to feel extreme discomfort. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot. That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus nephrite, which is almost. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I was worried that someone would see through it, which is why I only. Exactly! If they weren't the real deal, why'd I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be if word got out that I sold a pair of. Alright, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. 10 times? Crosel looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that 20%? That's as much as I. There's no need. Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Ms. Chow. However, Mr. Crosel, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? What? But all right then. Miss Yunfei, I'll turn the Smaragdus jadeite over to you. Well, that's not quite how the rules say this should go. Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the— Oh, come on. No need to stand on ceremony. Well then, that's good. Mr. Crosel, it seems that my client has no further claims Is that— Actually, Mr. Crosel, I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the orbit. If we could join forces, your jewelry designs and our choice— Well, that's that. And we've got the Smaragdus jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? Exactly. Usually when someone tells us they've... even though the solution didn't involve actually finding the right solution depends on your perspective. The objective of my client, Mr. Chow, an Adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me. In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Paimon can think of someone who would definitely disagree with— Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. Voilà. On doit retourner là-haut. Super. Du Genshin Impact, hein. Ah, you've returned. Good. Well, if we're all set, Gran— Oh, you. I'm off then. Bye! Oh yes, Traveler. Make sure you don't— I've been looking into the— Come now, child. I'm leaving! I'm leaving! That child. Goodness knows where she learned to be. Yanfei might be. Liyue. All right then. Let us speak of. Oh, Paimon's so excited! Une retenue à la théière. There we go. This, hold it firmly. If you were to drop it. Good. Take these blueprints with you as well. You'll need them. Wait a minute, Granny! Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little help.
cold beer after a hard day. Donc j'ai choisi mon premier truc. Wow. This teapot seems even bigger, huh? But there's just a whole load of nothing around it. Hey! Still. Oh, wait a second. J'avais pensé le pire truc. Well, it seems that we have... Ah! It's Cubby! So you're the... Madam Ping? Oh, you must mean Ping. You know, back when we met in the Mondstadt Tavern, it seems you may leave up. Your journey may be far, though it is the adept. Thus, we teapot spirits were... You may consider now... Have you any as long as you have... Blueprints? Mais j'ai des plans. J'ai pas mal de plans. Yes, these are... Just commit the image, then simply... Wow! I doubt it. He said, this world is not a true one, after all. It provides merely a moment. A golden idea. I hardly remember myself. Well, let's not dwell. If there's anything... Bon. 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 Alors. Ok, tous les bois c'est bon. J'avoue, je pense à kiffer ce jeu là. Wouah, je comprends même pas.
This realm offers were you perchance inspired? Speaking of adeptal energy, streetwood ramp. Small wonder that. Yet it is you. The next time one feels reticent to seek. Oh, then it is settled. One. Voilà. Traveler, anything interesting you want? Morning! Oh, pardon. Traveler, anything interesting? Morning! Oh, J'adore. C'est déjà génial. On va donner 100 pièces du royaume. Niveau 2 de confiance. Et je découvre des trucs. Maybe you're... If you ever have... Maybe you're... Ok. If you ever have any... Je dois faire quoi pour le niveau 2 de confiance en fait? Niveau de confiance, je dois faire quoi? Deux compagnons max en séjour dans le royaume. 600 pièces, 100 cadeaux. 2 décorations max en fait d'accord. If you ever... Je vais atteindre le niveau 2.
This realm offers... Were you perchance... Oh. However, one is currently... One wants to enhance its function. However, the module... Do you have any... However, yes, with just a little adeptal energy. Very well. When you said that you wanted to have a chat... Oh, nevertheless, the girls who... Truly one is most at ease when speaking with you. Go. We may... This realm of... Were you perchance in... No. In fact, one has by nature a except... Very well. In that case, there is indeed... Play mahjong with strangers, go to Mount Hula... Oh, would you care... And of course, if you have others... Still, you can change this... No, on second. Then it is decided. Et la théière, c'est fait. Maintenant, la quête... Maybe you're... If you ever have...
On peut nous-mêmes sauter dans le vide. C'est génial. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait reculer. C'est pas moi qui ai fait un autre à faire reculer. Hein. Ouais, c'est une forge. Test 6308. Je relance correctement le jeu pour apparaître là où on veut réapparaître. Non, ça s'est passé. Normalement, j'ai un doute. Oui. Add Astro. Thank you for completing. Les dorés qu'il faut. Et les dorés, je peux les obtenir en faisant que des verres ou que des... Enfin, pas vraiment. Regarde, il faut des dorés. On est d'accord, il faut des dorés. Mais si je suis du niveau 59, que je fais que du niveau 59, le doré, je l'ai facile. Voilà. J'aurais facilement le doré. En faisant que du niveau 59. C'est fait exprès. Faut savoir connaître le jeu si on veut apprendre.
That's not... Buckle up! Ha! Let's get it on! The more, the merrier. Gloves off! Blink! Buckle up! Animal hypostasis emulation. Let me amuse myself a little. Animal test 6308. Continue. Power that ended Haishan! Enhanced animal module 75. Absorption test. Look alive! Hi! Ah! Play with me. You're dead meat! Let me amuse myself. The more, the merrier. Systems shine. Et après, c'est moi comme ça de technique qui fait pas jouer. Continuez. Swirl, Mark 2. Stand clear. Animal test 6308. Eyes on me! Here to play with me. You asked for it! The merrier. Animal hypostasis emulation. Absorption test. Ça suffira, mais j'espère.
J'achète, j'avais des gratuits. Et j'avais des gratuits. Apparemment, ça serait eux. Want a taste of my hammer? Stand clear. Animal test 6308. I got careless. Back at ya! To ashes! I messed up. Swirl, Mark 2. Stand clear. Absorption test. Should replace my hammer. Enhanced animal module 75. Stand clear. Wow, so many materials. You're dead meat! Animal test 6308. Let's get it on! Ha! Look alive! Ha! Power that ended high shot! Animal hypostasis emulation. Absorption test. A reward on the road. Animal test 63. Gloves off! Swirl, Mark 2. Buckle up! Ha! Rah! Leaving so soon. To ashes! Prepare yourself. You can't run from death.
You're dead meat! No escape! Prepare yourself! Don't break my glasses! Leaving soon! Animal hypostasis and you... Let's get it on! Hi! Look alive! You can't run from death. J'ai un enfoiré quand même. Je découvre que c'était pas permis quoi. Let's get it on! Ha! You asked for it! Absorption test. Stand clear. Eyes on me! Swirl. So Mark soon. 2. You can't run from death. J'ai pas assez. Il faut toujours plus. Putain, j'ai défoncé tous mes fatigues après. Mais à la fin, je vais tous les dégommer quoi, enfin, c'est ça le problème. Je mesure pas l'étendue de ma puissance. Celui je mesure pas. Et c'est ça en fait qui fait que je les affronte tous trop facilement en fait. De mon point de vue, je les affronte tous trop facilement. Après ça dépend, il y en a ils ont du mal à les affronter facilement. Après au niveau de mon monde, c'est surtout du coup niveau d'aventure enfin 50 et niveau du monde 6 quoi. Donc c'est quand même un monde suffisamment élevé pour préciser que je n'ai pas besoin vraiment d'aide. Comparé à d'autres personnes. Après, il est vrai que je ne parlais pas pendant un moment parce que du coup, je sais pas trop quoi vous parler des choses puisqu'il n'y a pas vraiment dans cette vidéo live qui sera bien sûr publiée sur les réseaux, etc. Soit les en passant, il y aura bien sûr beaucoup de vidéos sympas, etc. You're dead meat! Alors, beaucoup de vidéos, beaucoup de lives, No escape! Je vais faire un max de abonnés sur la vidéo, si vous pouvez donner, liker, commenter, partager.
comme d'habitude. De toute façon, c'est mieux de se préparer à l'avance. Il va faire plusieurs journées pour avoir plusieurs contenus comparé aux autres fois où j'avais un dessin pour votre repas. Let's get it on! Look alive! Absorption test. Animal test 6308. Cette fois, nous aurons du contenu un peu plus logique. Allez, viens. Aïe. Let's get it on! Hi! No escape! Buckle up! Ha! Leaving so soon! One can't run from death. Plus on fait plus comme ça, plus c'est fort. When stuck on a To ashes! L'exécution, c'est vraiment parfait. Prepare yourself! Gloves off! Leaving so soon! Animal hypostasis emulation. Absorption test. Stand clear. Yeah. Ah bon. Et on va automatiquement chercher l'un des fatuis qui se devrait se trouver ici. J'ai oublié du fait que nous devons renforcer cette arme à un niveau du bataillon. La renforcer de façon à gagner, bien sûr. Normalement, l'héritier des fatuis devrait être ici, juste en face. La statue en question que je dois affronter, bien sûr. Pay your dues! Et voilà, un en moins. Un en moins encore. Il y en a un ici sur le livre d'à côté qu'on va chercher. Alors, il est sur le livre d'à côté. On va chercher, hein, comme d'habitude. Allez, on y va. Je vais attendre de ce que j'aide et on y va. On va le chercher. Ça m'intéresse pas, ces bestioles. L'héritier devrait être ici, hein. Enfin, c'est vrai. Swirl, Mark 2. Animal test 6308. Absorption test. You asked for it. Alors qu'il y a un visu, je le vois, hein. C'est comme un bruit. C'est un TP de mon perso. C'est des questions, c'est le TP de Deya. Disons que Deya est direct là.
Bateau au sommet. Va descendre, va descendre. J'en ai du boulot. Faut que je les abatte, ça fait ce qu'ils donnent. Ça en fait du boulot. Je sais pas si j'aurai assez, hein. Vraiment pas. De toute façon, si j'ai pas assez, je continuerai demain et les autres jours jusqu'à avoir assez. Normalement, je pense avoir assez avec tout ça. Normalement, je dis bien. Attitude, arme. Disons que j'en ai 7, 7 ça fait 14. Il m'en faut 18. J'en ai 7, il m'en faut encore pas mal. Disons qu'il m'en faudra encore 2 quoi. Donc si je gère bien avec celui-là. Power that ended Haichan! Enhanced Animal Module 75, Animal Test 6308, Absorption Test. Gloves off! La prime actuelle est terminée. Ah, il n'y en a plus. C'est ce qu'on appelle le sum ultime. Et c'est bien, c'est ce qu'on appelle le gros sum. Il n'y en a plus. On appelle le gros sum. Hein. Littéralement, quand on a plus, c'est ce qu'on appelle le sum. Voilà. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus un seul. C'est bête, hein, vraiment, c'est très très bête, mais en même temps, quand tu spam click comme ça, t'es sûr que, bah voilà. Hein. T'es sûr que ça part vite. Je sais pas s'il y en a d'autres qui en vendent. Après, pour dépenser de la résine, on va attendre un peu. Hein. Voilà, donc du coup, il nous manque un peu, mais on va attendre. On va attendre demain. Charmant le mec, on va attendre demain. Tu sais, genre, on attendra demain. Du coup. Non, on attendra demain. Demain, du coup, nous ferons la suite de la quête. Hein. Nous n'avons pas le choix d'attendre demain. Donc les amis, c'était pas fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Genshin Impact avec quelques petits trucs. Nous reprendrons les quêtes et tout le tintouin du reste demain en fonction de mes envies sur le jeu, etc. Nous ferons bien sûr d'autres vidéos, c'est-à-dire donc il y aura du Genshin, du Fortnite, du Overwatch, il y aura plein d'autres vidéos différentes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'est officiel,
hashtag la famille 2921. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Ciao, ciao. My people are used to the desert life, but still.